I am Barbara Hohnrath, director of the Goethe-Institut in Paris, and I'm really, really delighted that you've all come to this kick-off meeting of a very exciting project called Beyond Seeing. The key idea of the project, as you all know, is to bring together fashion designers on the one hand and blind or visually impaired people on the other. 80% of our perception pass by sight. 80% of our perceptions pass by sight. Does a world without images exist? Who am I when I don't see myself? Can we create without seeing? Beyond seeing, we'll try to find answers. We came up with this a little bit weird idea to exploring fashion throughout our senses, but not the sense of sight. And we were thinking further, writing the first texts, and and then at some stage Francine Perron, the artistic director, joined us, and so this project actually became reality. Yeah, especially also with 4 schools from 4 different countries. I was proposed to be a part of this project as a way to maybe try to find a new kind of language in fashion, something that would, as a starting point, block completely the visual sense, to maybe have a more focus on the tactile experience. Je suis contente de participer à ce colloque sur la mode, quelque chose que j'adore. Donc je trouve hyper intéressant qu'on s'intéresse aussi à ce handicap visuel, parce que comme ça on va enlever des préjugés, puisque très souvent on croit que je vois parce que je m'habille bien. Eh ben non, on peut avoir du goût avec les doigts. As I am blind, I am told how things look. Other people say to me, this shirt looks nice and so on, and, or this looks ugly, and I have my own point of view how something feels for me. I would like to demonstrate what I can see, show you what I can see and what I cannot see. I would like to show you how I manage to see as a visually impaired person. We can all miss the beauty around us, but for those who are visually impaired or blind, this is more so. I have a painting called Infanta, which is a painting of a young girl with her dress. She's sort of lifting out her dress either side, and it's sort of making a square square shape. And then alongside, I've got a picture of my model of my final look, which I'm now going to pass this dress around, which is the dress that's on the screen right now. Uniqueness is our greatest power, and diversity is the future of fashion design. As visually impaired and blind people, we have the ability to show what we can see through our own communication with touch and sound. Our imaginations and understanding of what the world really looks like visually is the ultimate inspiration. I believe many of our perspectives are innovative, and these can add significantly to the world of fashion design. I'd like to show you how I would make a garment using methods such as draping and placing on the body. So if there's a volunteer, if someone wouldn't mind being a volunteer, I've got some tulle, and I was wondering if I could show you how I would sort of drape fabric onto a person. We will ask you to do the same thing yourself. Je crois que ça a été le moment le plus fort des 2 jours, parce que depuis que je suis toute petite, j'aime tout ce qui se rapproche à la mode et à la création en fait autour de ce domaine. Et grâce à Bianca et puis grâce à toute l'équipe, j'ai l'impression que tout est possible, et du coup c'est encourageant. Fashion needs to be more deepened and also
we need to prepare another future for our designer, and so maybe to find also other value. And I think this is exactly what we can bring by putting together visually impaired and designers in this project. So the concept would be, I become a woman. Yes. Okay. You can make a very cute So hat with a box. my alter ego would be the feminine part of me. Yeah. That would be, That so sounds nice. what would be my feminine part? You just have to be in the moment of the process and feel what you're doing and not have that secondary opinion coming through, which is, I think, really helpful actually, because I think in the creative process we often judge too quickly before we just let things play out how they should organically. So I'm excited to see this afterwards. We talked a lot about what we wanted to achieve before starting, and then only using your hands and trusting each other to make that. It was very interesting, and I'm very excited to see the result, if it's anything of what we were imagining. If you ask for something or handle over a thing like the tape or the scissors or so on, blind people are used to doing this. I'm used to how I communicate with another blind person to tell him, here, this is here, and I give you, where's your hand, and so on. And this was everything a bit unsure what we did here. Vous allez avoir les yeux bandés, ceux qui voient. N'hésitez pas à fermer les yeux en plus. L'exercice, ça va être de bouger dans tout l'espace sur des vitesses plutôt lentes et d'écouter le groupe. Ça, c'est un peu des processus d'atelier. On essaye de faire très attention aux exercices d'écoute, de constitution de groupe. Et on explique là-dedans qu'on n'a pas forcément de process de transmission de gestes, mais qu'on essaye en tout cas de mettre des groupes comme ça, de non-danseurs en plus, dans des conditions et des situations de lâcher prise un peu du corps. Et on voit très bien qu'en une séance comme ça, à peine de 3/4 d'heure, 1 heure, il y a déjà des attitudes de corps qui sont très différentes, des complexes un petit peu qui tombent aussi. On parle juste de vraiment de pudeur d'abord, de corps un peu fermé qui d'un seul coup se laisse, de crainte, de corps maintenant qui se laisse aller. Et c'est les premières réponses, les premières paroles des gens qui viennent nous voir à la fin du workshop, c'est qu'ils sont étonnés en fait de cette peur de la rencontre, de toucher l'autre, qui vole en éclats au bout d'à peine 1/4 d'heure de séance, quoi. Ça, c'était les exercices qu'on avait fait avec les interprètes de Night Owl. Night Owl, c'était une commande justement du festival Fait divers, où on a travaillé justement avec des gens en situation de handicap visuel. Et à la suite de ça, donc on a fait une audition, on a rencontré du coup des gens dans cette situation-là. Et on s'est vite avéré qu'on n'avait pas du tout envie de parler d'handicap justement, et qu'on avait plus envie de partir du coup de leur capacité pour parler et pour raconter et créer de la fiction, et d'où cette pièce de Night Owl. And when the rain lands on this, it makes the most wonderful noise because there are several layers here and it's hollow. And the rain pounds down on it. If the rain is very light, it has a beautiful cascading effect. And I can sit here for hours and listen to it. The rain is falling on the plexiglass roof of the veranda. The camera films raindrops of different sizes. John is sitting in an armchair. He's listening with reverence. Les organisateurs ont eu connaissance du film et donc m'ont demandé en fait de venir le présenter en créant une version en audio description, de façon à ce que les personnes non-voyantes dans la salle puissent aussi profiter du film, parce qu'on a rajouté une narration qui leur permet d'avoir accès aux images en fait, qui sont importantes. Et là, on a retourné la situation puisque les voyants en fait, assistent à un film où les images sont décrites. Donc il y a une sorte de redondance comme ça
qui crée une sensation particulière, enfin, c'est une expérience. Et puis on a aussi demandé aux voyants de mettre des masques, de façon à ce qu'ils regardent au moins pendant un quart d'heure le film sans regarder les images. I really liked the movie that Mary made about 5 people with a seeing disability, because it was very informative, maybe a little too informative, but also it was very open up to someone that has no seeing disability and no experience of it. What the blind man did to sit under his glass roof in the rain and listen for I don't know how long, maybe half an hour to the rain, to this amazing noise of the water. And I would do this too, and I like it very much to listen to noises. Or another topic, to feel things, to feel artworks, for example, to feel sculptures, or even to feel clothes I wear or other people have. And I think I can find there things that sighted people not find because they don't feel so exactly and they don't pay so much attention on it. J'ai trouvé le film fantastique parce que quand moi je parle de mon handicap, c'est exactement tel que je le décris. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand les non-voyants sont venus vers moi en me disant qu'en fait c'était une des premières fois où ils avaient pu s'identifier à des personnages dans un film. Et donc moi ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, en fait c'est dingue, c'est vrai qu'il est assez rare qu'il y a des personnages d'aveugles où eux puissent sans doute vraiment trouver un écho de leur ressenti à l'écran. My route home, it is a ribbon and it is narrow. It's no more than 3 feet wide. Once I get outside that ribbon, I'm lost. I'm like a tram. I go along a track. That track I know, every little stick and stone on it. But outside that track, I know nothing. Moi, je trouve ça vraiment formidable pour les jeunes designers qui viennent des différentes écoles de design en Europe, parce que je pense qu'on est dans un monde qui est tellement vision-centré que en fait, personne jamais ne fait le chemin inverse de réfléchir à comment on pourrait concevoir des objets avec d'autres types de fonctionnalités que toujours ce truc de la vue. Et donc, ces jeunes qui sont dans les écoles ne sont pas sollicités dans cette direction-là, jamais. Et donc, un workshop comme ici, qui va se dérouler en plus, je pense, sur plusieurs mois, va vraiment leur permettre d'aller dans une autre direction. Et je suis sûre qu'ils vont trouver des idées formidables d'objets à créer, où tout à coup, je ne sais pas, le goût, l'odorat, le toucher... vont jouer un rôle important et c'est des objets qui après peuvent même peut-être devenir utiles aussi pour les voyants, enfin je veux dire, donc c'est formidable. These 2 last days I really could have a new world perspective, and I'm thinking that a lot of students there who are from the design schools or from the artistic schools didn't have a lot of experiences about this handicap, and so I'm really happy to see that they begin now to have some reflections about it, and they can maybe put some influences about these 2 last days in their personal project, in their artistic projects. I think everybody learned something during these 2 days. Us, the young students, the blind and visually impaired participants. Beaucoup d'émotions, beaucoup de charges émotionnelles et beaucoup de bienveillance, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Je crois que ça a renforcé le projet. Ces étudiants se sont parlés, ont passé la soirée ensemble, ont échangé énormément et ça va faire de ce projet un projet résolument humain. Et je crois que c'est ce dont on a le plus besoin et c'est ce qu'on cherchait à faire, je pense.